Musha unosimbirwayo umo musina urombo unde wakakomborerwa tozorora tese umo rinda wakatiwira rinda wakatiwira rinda usashore. Nasi tikuda kudzidza food replacement. Handi tinongonzwa kuti usadye chakati ngatisadye, unozoguma kushaya kuti saka tombodye because zvese zvinongonzi hazvizi zvechechi, hazvizi health, saka todini tombodye. Today tauya a solution. What should we eat? Tidye kureplace zvatakabvisa zviya pamadiet edu, tiise zvinofanira kunge zvichidyiwa. Then tichitarisa also kuti why tichifanira kuzvidya, zvinomboti benefitei. And so tawe kuda kutanga tikatarisa, tinofanira kutanga kuconsider anti day 1 taita principles of diet. Muchiri kumarangarira kana kuti tatokangana kana taisawepo day 1. Principles of diet. So kana uri kudya something, the first question you should ask yourself, why unoda kudya? Then wakwanisa ku answer the question why, you should be able to answer the question when. Then wakwanisa ku answer the question when, wakufana ku how, the how question. How should I prepare it? So tati why ndikudirei kudya. So tikakwanisa kudzidza kuti why do I want to eat, haukwanisi unonga usasanetsekani nezvinhu zvakawanda zvatinofanira kusiya, because you'll be able to know kuti chandiri kudyira chikafu ichi ndikuda kuwana chakati nechakati ende ndikuda kudai nekudai. So then when inokubatsira kuti unzwisise kuti nguva dzandofanira kudya here kana handanzwa nzara, ndofanira kudya here because of a craving. Should I eat zvitori neplan, like kuti ndofanira kudya nguva dzakati nedzakati. Then answer the question why, takuenda pa the how question. How should I eat them? Should I eat them raw? Should I eat them akaboilwa? Should I eat them cooked? How it's also panotibatira the method of preparation of food. Food should be enjoyable. Hazvifaniri kuti kana takudya healthy food takudya machunks nesadza semester rese, hazvinakidzi. Zvinorwadza zvekuti unoti ukaona vanhu vachitaura zvevegetarian diet unowatuka nechemoyo next time paunodzokera kunyama. Saka how yedu inotidzidzisa kuti tivarietize say our plate so that iwe enjoyable, iwe attractive, iwe nutritional food. At the same time uchienjoya, uchikwanisa kuona nutrients aunofanira kuita. Then also you should know tine cooking methods akasiyana siyana. Zvinhu zvese hazvisi zvekungoboila anti, zvinhu zvese hazvisi zvekungofry, ende zvinhu zvese hazvisi zvekungo deep fryer. Tinofunga kuti zvinhu zvese zvaka deep fryer ndo zvinonaka, zvichitangira kumachips, huku yaka deep fry. Tinotodzidza futi kuti zvakatinakire. So tine methods akasiyana siyana. Ndo chimwe chikafu chinoshata nemhaka yekuti wachishandisira method yachinofanira kunge chisiri kushandisira. Then paunozochiona even wachagadzirwa nemethod chayo nengoringoti inini ndakamaka coriander, because pawakamboidya munhu wacho akaibika akaishandisira method inoita kuti iwe bad. So we should know methods edu
a cooking for kuti chikafu chedu chinge chichinaka. Then atisi kungodya for just kungo enjoy. Why should I eat? Reason yatirufana kudyira. Reason iyoyo ndo inotigayidha kuti even zvimwe zvinhu zvavo zvatinofarira kudya ukwanisa kuzvisiya because unoziva kuti urufana kudyira izvinhu. Are we together? Tiri pamwe chete? Okay. So my favorite writer anobva atanzi the same mind yaunoisa even while you are preparing for an exam is the same mind yaunoisa when you want to cook something. Saka kubika, it's not a second-hand thing, especially for the women. One day you will be the mothers. You connect with your family through cooking. Some of the love yatisingakwanisi kutaura or share, we can share it by preparing a good, decent meal. It is symbol for our family. So cooking haifani kuita any after thing chekuti turungoita nekuti ndine ndosaka mchona kuti some of the food we don't enjoy because tochibika tane nzara turungoti ndisafe. But if you put your whole thought, the same way you prepare your exam is the same way yaunofana decide couldn't prepare food, because some of the thing you don't eat unconscious, especially my fruits. You should never eat my fruits unconsciously. You should know fruit yandiri kudya ine chii, inondibatsira chii, and how, right? So tichibva kuma principles edu ekudya tikatarisa the principles iri kuna Genesis chapter 1. Ndo principle inotigovern almost everything, but not decide what to eat and why not to eat these things. So tikaona kuti God was the one who created us. So paakati create, he knew kuti this machine, this board function as say, and the chii chinofana kuiswa imomo. So tikatarisa even muna vanotengesa mota, they give you a manual. Iwe ukaona manual ye diesel car of what I want to decide ango kuisa petrol. Zvinobudirirai. Unofamba here kana even 1 minute. Pasat pato ita disaster. And you end up even killing that thing. Same nesusu. Takasikwa na Mwari, he is our creator. He give us a manual of what not and what to put in our body. So to not decide say kuti inini ndakudya these ones because ndo zvinondinakira. Whereas the creator ane manual yaakatipa yekukwanisa kudini yatinokwanisa kushandisa. So tichitarisa back to the principles according to Genesis chapter 1 verse 29 to 30. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree which seeds in its fruit, you shall have them for food. Takuona manyo yedu inobva kuna Mwari. Zvikanzi, and to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to every that creeps on the earth, everything that has breath on the, I have given every green plant for food. And it was so. So takutarisa the manual yatakapiwa na Mwari. Kuti Mwari pawakatisika, he knew what's best for us. And tikatotarisa before the fall of man, one waitodya ma plants, and they were strong and they were healthy and able. Tikatarisa even us, some of us we have that strong rural background. We used to grow up story kumusha tichidya kana nyama once a month or 3 months. Story na kana problem nasho. But now because tawe kuita unga we are a little bit intellectual. Takubvunza zve vitamin B12. When 2001 2005 tiri kudzasi uko penyika uko taimboziya zve vitamin B12. Saka neitaisa equation. Takuiquation anasi because takuzviziya. Tinenge tichidzidza. Hatisi kuti haidiwi, but we are talking about those things kuti we could even survive better and good. Tisina those things. Why? Because they were the ideal and they were the best. Nemhaka kuti Mwari ndozvawakanga watipa.
So hatisi kuda kutati we want to give you anonzi replacement. So I think lesson 1 yaikupa principles nema do not. I don't like the do not part, because kubva pandakawerenga Genesis chapter 2 verse ya 16 na 17 ndo pandakadzidza kuti Mwari pawakati pazvinhu zvese idyai this, uyu muti uyu musamubate, ndo pakatotangira chiwe pakungonzi do not. Saka we should learn not to give people do nots, but we should give them solutions, because the moment patinotanga kuti do not usadye ichi ndo chaanotanga kutodya ichochocho. Zvimwe zvihamena kuti sei tichizviitira svoto here kana kuti because of the sin yatinayo inenge ichiyiuda matiri. So as health reformers, we should maximize our time mostly on giving people solution, because we are to prepare people to stand. So we should give them the solution. What should we eat? Lesaka topic yakati healthy food replacement. We want to replace those things that taidya kudhara with zvinyowani zvatinofanira kunge tichidini, zvatinofanira kunge tichidya. So we are going to make a plate zvinokwanisa kutiitira yene easy thing. We are going to make a plate yekuti you always remember it. Both my plates are two, for breakfast and for our lunch. So that kana wakuzofunga the do not part, unofunga kunether what to do part. Are we together? I hope hapana asara kana ane question. Question? Tiri pamwe chete? Okay, thank you so much. Concentration yamunayo ineka kutyisa, handisuziva kuti munombozama here kana kusunungura nesmile mazviso zvenyu. Okay, thank you. Nyaya dzezvekudya dziri complicated, because ndo dzatinorwisa zvisingaiti. Nemhaka kuti akatanga kusvika nesu shoko rehealth akasvika naro zvisizvo zvekuti takatoona unga it's against us, whereas it's for us and it's for our goodness. So tikatarisa mukati mebhuku raRevelation zvinonzi those people vachawana the seal of God. The seal of God that we believe is going to be here. So the seal of God ichange iri pafrontal lobe. So in our statement we should always remember that good circulation, good health, good brain. So kana wadya a proper meal iri good, unokwanisa kuwana a good circulation. Wawana a good circulation, blood richange richisvika enough really good also ku our brain system. So pawane a brain system, the frontal lobe really well innervated. So ndokunoitwa ma decision making, ndokunoitwa ma emotion control, ndokunoitwa ma life choices. So we decide with our frontal lobe, and we also decide and choose for our eternity using our frontal lobe, right? So patiri kupa innervation ye good health, good blood and good circulation, we are going to make a good decision for our eternity, which is choosing God and doing zvinoda Mwari, because the character of God is our seal. So the character of God should be able to reflect it. So character tikaitarisa inotogadzirwa even with our healthy lifestyle. Tirumbodye zvimwe zvinhu zvatinodya zvinostimulate even my emotions. Zvimwe zvinhu zvatinodya overeating to amaze people. Muna mubhuku rakanzi Mind, Character and Personality Volume 2 rinotobudisa that part, especially chapter 52. Nobudisa the part here overeating. But while you overeat, you end up losing your memory. Do you know that? Also overeating inokonzeresa kuti uwe impatient, because mukatarisa Peter paanonyora anoti to temperance aid, kana taedda temperance, the next yaanotaura is patience. So temperance nepatience zvinofambidzana. So pakurisearcha zvinotoonekwa kunzi munhu ano overeater anenge asiri patient with people. Are we together? So those zvinhu zvatinenge tisi. So kana tine good circulation, tagadzira a good plate iri consciously done, taramba vanhu vanongobika chikafu
last minute. Food should be made. You decide that I want to cook. After you decide that will be, you have to pray about it. God can give you a good prescription of how you want to prepare for your family. Chikafu hachifani kuboa wani. Chikafu hachifani kuita the same thing. Chichingo repeat. Zvinoguma zvakuita kunga machanks nebeans nesadza ndozvega zvima vegetarian. And paunozopedza 2 months like 2 years watanga vegetarian diet uri paassociation unopera unotoonda kuluka like you're very scaly. And uri kuluka scaly kavanhu vanenge vakungokupa advice iyoyo yekuti koinda uri kuonda woti ndiri muvegetarian wonzi wakasiya nyama wadi umbozama nyama. You know, so you shouldn't eat those things zvisina nutritional values ari edible. Because unozoluka zvekuti vanhu vanenge vakungokusuggestera nyama pese paunobvunza kuti ndozvibatsira seiko zvandakuluka wese zvandakudai, so wongonzi dya nyama ende ndo inenge yango solution. And paunozodzoka, you know, pa a scene that you remember that parable yaitaurwa naJesu yekunzi dhimoni gwani rakabuda reuenda right. Parinodzoka mumba matsvairwa rinonotorana nemamwe mangani 7 times they come. So the moment yaunozoita bounce back kunyama unokwanisa kutozodya kana neyaungosingatomboji. That's how sin is like. Because unenge wakuona unga like wakatambisa mukana kunga wakawaste time yako, and you will hate those people. Unenge wakuti ukangonzwa panotaurwa nezvehealth message, you are the first person to antagonize the message. Vanhu vakatanga kuti ngeizi ngatidyei zvaka wototi ndakambozviita wasikana newakomana wekuuniversity of Zimbabwe wakandisiisa nyama ndakapotsa ndafu. You know those people wekuti even kune someone ari kutoda kutry they end up influencing them. So we should eat a proper diet. So tichange tichikupai some of the things zvatinokwanisa kusubstitute for zviri health zvinotokwanisa kubatsira kuti tikwanise kuwana nutritional values ataifana kungodini kuwana in those junky foods, right? So ndine kutenda kuti principles of health living and diet pakataurwa nyaya yezvinhu zvatinofanira kusiya why should we live them. Kana tinofanira kutangira ipapo kuti nei tirunzi nyama ina kunaka. Are we together? Maita serious mautodhipisa hatisati tatanga mozodhipisawo pamberi apa like tati taure izvozvi zvitomboda umboita unga tichiri paground level dandi. So one of the things chatinenge tichiudzirwa kunzi we shouldn't take this and we shouldn't take this, these are just principles. Tikaona zvinhu zvese zvakauya after sins were never good for us. Some of them were just for compromising. Hanzi nekuda kweukukutu hwemoyo wenyu Mwari wakatendera kuti mudye nyama nekuda kweukukutu hwemoyo wedu. So tikaona we are now in the last day event, tamirira Kristu akuda kuuya, and we are to work earnestly kuti gospel iende kunyika yese. So how come tinozospenda a lot of time, because tikatarisa the principle of meat tichitokura taitozonzi beef can take to about 72 hours iri mudumbu iri kudigest. Do we agree with me on that? We agree, right? So we are saying kuti 72 hours of your 72 hours, isn't it 3 days? It's 3 days, right? So tine beef yatadya nhasi iri 72 hours, then taidya makuseri, then waira shumba vanoti hatidye chisina nyama, manheru obva wadya imweni. So innovation irifanira kusvika kubrain kuti tikwanise kuita magood decision, tikwanise kurefine character, because the character of Christ should be fully manifested in us.
tani 72 hours body yedu yaka innervate the stomach iru digesta nyama. What are the decisions that you make in those 72 hours? You see? We are going to make poor decisions. Tisina mbotaura zvimwewo zvihombe zvisina mahealth, but tinongotaura these little things. Kuti you have to make a critical decision in your life every day. But tiri kupedza 3 days dumbu ririro riri highly innervated than the brain. What decision are we making? Atori blood, atori taitoseka tichiti it was just a statement yandakangoita awo it. Kuti some of the decision ataimeka as women while growing up. Tichiti mumwe munhu aitongodirwa mukomana unzi anojamba jirawo. Kunzi anopindura teacher. Those aidirwa izvozvo zvega zvekunzi is just rebellious. Hamusiona kuti innovation iri kuwandira somewhere than kwainofanira kunge ichiwandira. That's why we struggle a lot with the small decision. Sometimes brains edu dzinenge dzisiri well innovated because dumbu ndoro riri kutora nguva yakawanda. Sometimes unotoona kuti paunodya unobva watonzwa hope because the brain haichasviki oxygen yakawanda razara uko blood. So wakutomboti inini ndikadya sadza ndinobva ndarara. Apa sadza racho rauri kudya, we are talking about 4 to 5 7 yapinda muplate mako uri 1. Woti ndikadya sadza ndinobva ndanzwa hope. So we end up impairing our mind, our cognitive, like heavily like disadvantaged because of my decision atinoita, right? So that ndo mamwe reasons ataitirwa Mwari. Then also mukatarisa kuna Leviticus, I have taken enough time kumbo researcher more about the things Mwari zvawaititi tisadya. And mukazviona, sure you will be so shocked. Kuna vanhu vaya vanopa a debate yekuti hatidye pork because kuchechi kwedu hatidye. Is this a statement inopiwa ne intellectual? No. Intellectual should research. Kuti ko munguruwe munei, tikaona 95% yenguruwe inodya almost anything. One like scenario yakapiwa about it. Anzi nguruwe atinoziva tinodya mafrogs. Mafrogs anodya maflies. Fly inodya number 2 toilet. So it's just a continuation, a chain. Kuti wewe wadya nguruwe yadya frog yadya nunzi munoiziva kwainonyanya kufarira. So it's a choice we are making each and every day. Then also it is almost anything, and it is even wana wayo. Zvinotonzi wana wenguruwe kana itori very hungry inokwanisa kudya. But nemhaka yekuti we love it so much zvekuti mafuta aya hanzi mafuta neropa ndezvani. Mafuta anchino in the Old Testament they were supposed to be part of the sacrifice. Zvainzi ndezvaJehovha. But isusu tinomafarira mafuta. Kuti nguruwe inogocheka pabrai inonyatsa munoziva chakanakira masawa dhanzi. Ukaona wari serious ka unoti hawabati zvinhu izvozvo. Like you just say hayo wangatisiyane nazvo. But definitely some of us are still indulging in those things. So we just have to talk about it. Then also the way we eat beef, we don't prepare it the best way. Mwari vakanyatsa kutaura kuti ropa nemafuta should be paina paipiwa the preparation of meat. Hazi neukukutu hwemoyo wenyu ndakutenderai kuti idyai this and this. Kwete kuti Mwari it was a command or what? It was just a compromise because of our hearts.
taakutotora iyoyo as our prescription kuti aiwa Mwari wakatoti tinofanira kudya muriwo wakati nyama yakati neyakati. Then we go ku preparation. Handiti tikatarisa why how tinomboboilisa here nyama toirasa mvura yayo, kana kuti tinoti supu iyaya ine ropa ndo inonakisa, kana kuti tocheka huku yako wobudisa ropa rese. Have we ever done that? Aroti ndo zvandinoita inini ingasimudze maoko. Hapana kambozviita, but we still argue kuti takatopiwa izvi zviri healthy, but Mwari wakatipa even another way to prepare it, but we don't just follow that. Tinoda kuhwanda nether part yekuti takanzi tidini tidye. So paunoita a healthy decision, you are deciding for your eternity. Ndosaka zvinzi you should make them consciously, not because of mob. Kuti pa association tiri ma-vegetarian, saka ini ndawo mu-vegetarian, it won't help you. But the moment yaunoita a decision iri critical, iri conscious, you decide kuchishandisa ma-facts auri kubesa your decision with, which are biblical facts. Atiri kudini, atiri kutaura. So ekutanga ndeyekuti mushini wedu wakasikwa naMwari, he gave us the manual. You know what was best for us. And zvakataura ndo zviri kuna Genesis 1 verse 29 to 30. Are we together? Wanovaita tense. Ndakuramba kuti topic iyi yaitoiziya inoita tisange takudini takuwirirana newakadini newakawanda. And we cannot expect the Lord to work a miracle for us while we neglect a simple remedy. While we neglect a simple remedy which He has provided for us to use. We apply the opportunities applied. We will bring about a miraculous result. Therefore, pray, believe, and work. We cannot expect God to rampa wachita miracles, especially in zvinhu zvawakatipa kudhara. We can just decide, pray, Mwari ndibatsirewo, then we work. Are we together? So we want to create a clean circulation. Kana taita a good circulation, we are doing it for our eternity. Because my conscious decision atichange takuita. In fact, atakutoita izvozvo. Ndeyekutozvichuzira whom shall I save each and every day. Because the battles, according to Ephesians 6, these are spiritual battles. They are being fought spiritually. And our mind is being the one which is tempered with each and every day. Paunozoita something, unenge watodecide in your mind to do it. Paunoregera kuita something, it's in your mind, you decide first. You see? So we have to make sure that the innovation yatinokupa our brain, one, iri kutosvika here. The first thing, iri kutomboenda here innovation yacho. Then two, is it clean? Is it clear? Are we together? So, tikatarisa muBible tina Daniel. Daniel, the first part, chapter 1 verse 12. And he decided, he purposed in his heart that he will not defile. So, if you take this decision, you will never succeed. Panotofana kuitwa a critical decision to purpose in your heart. Then you decide, but I don't want to defile my body. Are we together? So the first stage of us deciding what to eat and what not to eat is to decide, but I will not defile my body. Right? Then how are we going to prepare our meals? There are those people I used to grow up with. Like literally but the preparation presentation
Pan a vegetarian diet, let's say guys, until we are eating a vegan meal here, isn't it? And this without our credits. But isn't it like interesting and attractive? Amen. But you know, oh, easy. It is. Okay, you can try by all means. Some of the things is no limit up you up the standard in your resources. They are being managed. But let's say boarding house, you can increase the variety. You are attractive. You are enjoyable. Food you not you now each hour enjoyable. But and this will condemn my chance. But I have many friends zangu my guys akaita vegetarian. They used to just eat my chance. Akango boil this fire vaso is pamadomas. Like they hate vegetarian diet because of their way so we should make it a conscious decision to prepare a plate. We are going to prepare a plate because of my time. For 20 minutes. So teacher gadzira a plate. Plate here do, let's say for breakfast. And what's best for us to eat for breakfast? Mostly a breakfast should be a healthy meal. Because are we together? So but we need energy. One year to make a mama my decision. Also first year even for the physical work. So the recommended starch protein that no recommend is the is the millet. It's easily accessible. You can just buy those one to go Toto guys. Mukaonaga tinogara tiri one sometimes kwaboarding house kwedaumbotengi ufu kakawanda even ukanzi urikudhura ukanzi kuita $10 upfu kuita 5 aumbomushandisi kakawanda. You can just because tataura nyaya yetemperance ka kuti hauchadyi zvekunga urida kufira pachikafu totosvika umwe ari kunzi ari kuseri kwesadza like those statements we used to grow up tichinzwa kuti hanzi aripi hamusi kumwana here ari kuseri kwesadza like no tati temperance inoita kuti uve nememory about your student. You want to improve your intellectual, then you end up overeating, you know. So tikatarisa millet is one, easy to digest, then two, in a gluten free. Achino zvafana wheat ine imwe gluten yet isingakwanisi to digest one even our own body. That's why it's really good for us to eat. Ndosaka wakatanga kuuya neshoko pane kaukanganisa kawakadini kwawakaita kekuzoti chingwa chebrown chiya chine wheat ndochiri good, but tinozotoona kuti chine imwe gluten yatisingakwanisi kuita breakdown body yedu the system. Tozoguma takutoita kunga tangofanana newadya chewhite. So tichidya our starch tichange chiripo, let's say for our sadza toshandisa millet. We can try tikutaura kuti toda kubatsirana tanganzwa nekupiwa do not takungodawo zvatinofanira kudini zvatinofanira kuita. So that it's a conscious decision yaunoita. So tati millet, one, it's easy to digest, two, gluten free, in a most complete, it has the most complete protein for any grain, in a complete protein for any grain. Then also, keep our cholesterol level in check, stopping the formation of my gallstones. Then also millet in a glucose release activity, it is slow. So paukamuka ukadya like your millet, glucose level yako release kwa zvishoma nezvishoma vichienderana neintensity of your day
nedemand yauda kushandisa. But tikadya inonzi the white one, upfu hwedu hwatajaira uya huri white, une maize ine glucose level iri easily converted, whereas millet inoita zvishoma zvichienderana nethe intensity of the day. But whereas the glucose iri mumaize inobva yangozara ka1, then ndato active. Apa vamwe tinodya sadza kuti tirareka kuti ndikapedza basa rangu, like I don't know how come Africa takazoti tinomuka toita basa rese tobva tazodya kuti tigare, like I don't know wakauya nenyaya idzika idzi wakatikanganisira, whereas we should eat to use the energy yata invest. But isusu tinodya last thing, kudya ndo last thing, because isusu takakura breakfast ichidyiwa ma11 ka mapedza kusuka kana mabva mumunda madi, then mobva mazodya kuti munodini munorare. So glucose level yatokwira already mubody medu, tato active, ta ready for work, then wakunorara. Like does it add up to sense? So tikatora the millet one inoita mbichana zvichienderana kuti ukadyawo makuseni, let's say recommended time around 7-8 we should be having our breakfast. Waswera makuseni, ma decision are critical. Kazhinji ma decision are critical anoitwa ngwai. Guys, ma decision atunoita ari critical utomaita ngwai of life. Makuseni paunotomuka ndo pauri decide kuti ndiri kuenda kuchikoro kana kuti handisi kuenda. Pauri tomuka ndo pauri decide kuti ndichadai. But isusu tinozoda ku innovate our brain ma 11 ma decision apa todoita ma 11. And kazhinji even in exam unenge watopedza unyora kana kuchikoro unenge watopedza ma lectures akadini akawanda. So we should try to eat our meals makuseni. Then we eat plenty of vegetables. Todya ma vegetables akadini akawanda. Vegetables are rich in vitamin C. Ma veg ukamaita like prepare them correctly, they are enjoyable. 50% yema nutrients tinenge tatomarasa kana tikaboilisa ma veg. 50% ye vitamin C inenge isi storing. So we should try the panaya ya ma raw vegetables anokwanisa kujika ari raw, ma lettuce, they are 100% full because they have every inenge ichidiwa, nutrients inenge ichidiwa, and it's good for us. But kune amwe asingadyiki asina kubikwa, let's say ma veg atajairai, we should cook them about 1 to 3 minutes with the low oil. Mafuta atifana nombo maona, like amfana unge arimo kana ma drops 3. Recommended oil yatofana unge tichishandisa olive oil, and inodhura, and unotoona kuti haungaisi 5 ma drops kana 10 olive oil because unosara usisina. So unotowa very cautious pakudira kwako kwemafuta. Inyaya yekuti tinenge tine inonzi sim gold iya inoita $2, saka uchiti nganditutsire ngandingotopere. But kana tine the recommended oil tinotoisa 3 ma drops emafuta, because unoziva kuti pamwe amatenga $15 and you can't say pauti ndiri kutenga mafuta e50, unotofana kuti manager. So we should put little oil because ma oils anobatsiridzira kuti fat imwe iri muma vegetables akukwanisa kuva absorbed. That's why we ate some fat. And then I will just run down some of the things. Cinema onions is a very important vegetable from the vegetable family. The garlic and contain calcium, phosphate, sulfur, and potassium. I think I'm running out of time, so I will just run down. Olive oil contain oleic acid, lower my LDL cholesterol. Then dzikisa futi ma raised HDL, which are the dangerous one. So olive oil yakatikoshera. Kana totaura cholesterol, we are talking about that dangerous thing.
chinowanikwa some of the food we eat, most of the food we eat. So that's why it's good for us to use the olive oil. Then taita ma vegetables. My vegetables, they are in their variety. Very much. There are those also my dark leaf vegetables which are rich in iron. Let's say like especially where in town, our space is so small. But you know what lines gonna to balance your garden so that you get everything. Then also when I'm seeing they are even good even to drink the juice to soup. It's very rich in iron and magnesium. Then my onions, they also have my vitamin A, B and C. Right? So then it's some vegetables, they should be blend vegetables. We are making our plates, right? Then we toisane beans. We have two master beans here. And our red beans, those are ideal to even substitute meat. Those two ones. The red, especially the lentils, they can easily use to substitute the. So my red beans, they have this. They are high in protein. They have B9, which is our folic acid. They have magnesium. They have potassium. They have my fibers and my solid. They prevent my heart diseases. You know that they contain more antioxidant than blueberries. They stabilize blood glucose. So I want to prepare beans for you. Put ice away the acidic. There are those people who complain about it. No, prepare first. You can try by minutes. Then more as a then also or not you add carrots. A carrot is very good and it's an antioxidant. It is so good. You add carrots, especially 30 to 40 minutes before I save your meals. In India, to absorb the acid here. The iron in lentils is better absorbed when they are eaten with good source of vitamins like my vegetables beside. So tane plate eduba, very well balanced. In my veg, in a beans, in a millet sat. Isn't it good? Then last point, we shouldn't eat vegetables with fruits. Why? My fruits, they take about 20 to 30 minutes to be digested. Some vegetables, they take long, 1 to 3 hours, especially on a starch or on a fiber. So we are saying with 30 minutes, my fruits, to absorb. But after midira machi, my vegeta is a longer time. So my acids are no bad, my enzymes are no bad to digest my vegetables. I could release one, which are not good for my fruits. So they should be tried by try to eat a fruit before your meals. Are we together? Then the best beverage, is water. Try water. Our body is 70 to 75% water, so is our brain. So water is good for us. The moment the child told when your body go clean, my toxins and ingari more manzoe raspberry. I don't like raspberries. Manzoe raspberry.
red uya unoti even your rimi rwako runotsvuka nemuromo wese unotsvuka. Just imagine process ichatorwa nemachemicals avo kufilter even your liver to detoxify. So tinozongoguma taona kuti the best beverage is water because our body affiliates more with water than any other beverages. Over to the home where changes never come, nor pain nor sorrow, toil nor care. Yes, 'tis a bright and blessed home.